Hi guys, good day. I am Shashi Dharan with a new vlog, and I'm standing in Bondi Beach, Sydney, which is Australia's most iconic beach, which attracts people all over the world for surfing, nude sunbath, etc. I am at the ground zero of Bondi, where the tragic incident happened on 14th December 2025. It was a terrorist attack, an Islamic terrorist attack at the Andrew Park area of Bondi Beach in Sydney during a celebration of Jewish holiday, Hanukkah, attended by, say, around 1,000 people. Two gunmen began shooting at 6:42 p.m. They were Sajid Akram and his son Naveed Akram. 15 people were killed. Sajid also killed, which makes 16 in total. Most of the victims were members of Australia's Jewish community. 40 people were injured. It was motivated by anti-Semitism. സുഹൃത്തുക്കളെ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആണ് ബോണ്ടായി ബീച്ച്. ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റാണ്. ഇവിടെ വേൾഡ് വൈഡ് ആൾക്കാർ വരുന്നു ഇത് സർഫ് ചെയ്യാനും പിന്നെ സൺബാത്ത് എടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ഓഫ് ബോണ്ടായി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഈ 14-ാം തീയതി ഡിസംബർ 25-ന് നടന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. അത് ഇസ്ലാമിക് ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആൻഡ്രൂ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ് ഇത് നടന്നത്. ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ഹമക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കൊണ്ടാടുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. അറൗണ്ട് 1000 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ 2 ഗൺമെൻ വന്ന്, ഒന്ന് സാജിദ് അക്രം, മറ്റേത് നവീദ് അക്രം, നിങ്ങളൊക്കെ ടി വിയിൽ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അവർ വന്ന് റാൻഡം അറ്റാക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങി, കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഈ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ 40 പേരും ഇഞ്ചേർഡായിരുന്നു അന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ, ആ ആക്ഷനിൽ. പിന്നെ 15 പേര് മരിച്ചു. അതിൽ 16-ാമത്തെ ആൾ ആ കൊന്ന അയാളെ തന്നെ പോലീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആൻറ്റി സെമിറ്റിസമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ജ്യൂസിനെ ഇതുമാതിരി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ സാഡ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. ഈ സ്ഥലം എപ്പോഴും ഈ വിക്ടിമിനെ ഓർത്തു ഇരിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി. This building, Bondi Pavilion, I could see the photographs of the people who were victims over the, demonstrated there. And there were people who were paying homage to this victim. And especially, first thing I saw was there were small white pebbles, very clean white pebbles, which were used to write the visitors' names. And like how we lay flowers, they were actually placing the pebbles in an area, just trying to show their gratitude for those lost lives. I'm sure many people have come already, and they are doing this. And the photographs of all the victims are displayed there. And it's very, very strange that they lost their lives. Innocent people, innocent victims of this massacre. ഞാൻ ഈ ബോണ്ടി പവലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബിൽഡിങ് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് കുറേ ഫോട്ടോസ്, അന്നത്തെ വിക്ടിംസിൻ്റെ 14-15 പേരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവിടെ എൻട്രൻസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം, നല്ല വെള്ളക്കല്ല്, അത് വെറും വെള്ള പ്ലെയിൻ വൈറ്റ്, ആ വെള്ളക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നവർ അവരുടെ പേരെഴുതിയിട്ട് അവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കൾച്ചറിൽ പൂ ഒക്കെ വെക്കുന്ന മാതിരി ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ
വെള്ളക്കല്ല് വെച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് അവർ ഒരു പ്രെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ അവരവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാതിരി അവിടെ വെക്കുന്ന കണ്ടു. കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ അതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ കാണുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണത്. ആ കല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതോറും നമുക്കറിയാം എത്ര വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നെന്ന്. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്. ഇത്ര പേരുടെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മരണവും അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. This area actually consists lot of trees because this is Andrew Park area, and people would rather do jogging there, walk there, and there is a road that bisects this area. One side is the sea itself, the beach, and on the left hand side is residential buildings, shops and other things. So most of the year around this place is very crowdy, but I don't know why there weren't much crowd today. And we could see people jogging and a few visitors, locals. The actual ground zero area is approaching. This road will take you exactly to the point where the firings took place. I could see the walk bridge where those guys attacked from, and we were very lucky to find one gentleman, a Jewish gentleman, Jad Nathan his name is, who gave us a glimpse of what exactly happened at that point of time, and it was our luck that we could see him there. He was practicing some sort of a religious duty there. For people were coming, and Jewish people were coming, and he was praying for them, a sort of a tribute again. ഈ റോഡിൽ തുടർന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ സ്ഥലം. അവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് നടന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു വാക്ക് വേ മാതിരി ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട്, വാക്ക് ബ്രിഡ്ജ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് അവർ ഫയർ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ ലക്കിയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ജൂയിഷ് നാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ജാഡ് നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടി ഒരു വളരെ റിലീജിയസ്ലി അവരുടെ ജൂയിസിനെ വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രെയറും പിന്നെ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെട്ടു. ആ പുള്ളി കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇൻസിഡൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇതിനു വേണ്ടി വന്നതായ രഘുനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ടുഡേ ഐ വിൽ ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ രഘുനാഥൻ, who came along with me to help me to cover this area, to picturize these. So he will appear in this coming shot very soon, because just to make the awareness that I am accompanied by someone. Yeah, please talk about it. Yeah, so the father and son were up here. Yeah. The son had a rifle and the father had a shotgun. Yeah. This whole area here was all open. Yeah. But where the barbecues were, Yeah. the barbecues cut off the park. Oh, do you okay. understand what I'm saying? Yeah. So that cut off the park, and there was a little entrance for exiting and entry. Yeah. So you go like this. So the whole event was there. Oh, okay. So they were shooting from over there. Over there. Okay, Yeah. okay. But then the father, he had the shotgun. He came all the way down here. Yeah. And he was shooting closer. Yeah. And he went to the trash can there. You see the trash yeah, can? yeah. And that's where Ahmad intervened. Okay. And the thick tree behind it is where Ahmad put the gun on. Gun, okay. And then he threw some explosives into the crowd, but it didn't blow up. Yeah. But he made his way back to the bridge where he was ultimately shot dead. There. And the son was arrested up there as well. Yeah, that's it. These are the 15 people that were killed, unfortunately. Yeah. Yes, the 15. May their names never be forgotten, and a blessing to us all. Yeah. Very, very sad. And what is your name? My name's Jared. Jared. Nice to meet you. Nice to meet you too. And what was your name? I am Raghu. Ragu? Yeah. Ragu. And you? Shashi. Sharshi. What does Sharshi mean? Yeah, just hold it. Yes. You want a photo? No, we are taking. Yeah. We're taking video here. Oh yes. Shashi means moon. Moon.
My name is Natan. Nathan. Lo Natan in Hebrew means to give. Oh, okay. And in the Torah, in the Jewish Bible, the word Natan is only used when referring of the Torah being given to the Jewish people. So it wasn't used in any other context other than the giving of the Torah. So I feel very special that my name is Natan, and I like to be a very giving person, but through Jewish means, you know what I mean? Through Jewish spirituality, mitzvoyim, mitzvot, you know, good deeds, good commandments, and things like that. And what is your name? My name is Nathan. Nighttime. Yeah. That's you why. like the nighttime. You like to party yes. at night, hey? Nah, joking. Well, good to meet you guys. Oh, yeah. thanks. God bless you. Enjoy Australia. All the best. എന്താ വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? Take care. Thank you. Take care, guys. Here, take one of these. Okay. Little Israeli lollies. Yummy. Thank you. All the best. All the best. Cheers. Bye. Yeah, you were doing some sort of a prayer for the other gentleman. What is that actually? That Oh, we're just doing Jewish practices with okay. Jewish people. Oh, Yeah. So we're just giving thanks to God, asking for protection, love, kindness, you know, forgiving, what is it, forgiving, you know, all the usual sort of stuff that one does, All right. Me and my friend Raghunath ji walked through the ground zero area, slowly towards the white sandy Bondi Beach area. We covered the whole beach area. We walked through, and we could only see that people have become normal again. There are people who are having the sun bath, the children playing in the water, some surfing. So many people are back into normal life, and there is only a name, a sad and bad name for this beach, which happened to be the killing. Otherwise, the very famous beach will always be, in the minds of people from worldwide sources who used to come here, have a good time surfing and enjoying water. I hope this continues. The people come and go, and that those who come here also pray for the lost souls across the road. And we hope to bring more information about different other activities in Sydney as time permits. Thank you guys. Enjoy. അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും രഘുനാഥ് ഭായിയും കൂടി നടന്ന് ഈ ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിലൂടെ നടന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചെല്ലാം കവർ ചെയ്തു. വൈറ്റ് സാൻഡി ബീച്ച് ബോണ്ടായിൻ്റെ അത് കവർ ചെയ്തു. അപ്പം ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് ബാക്ക്. അതായത് നമ്മളുടെ പഴയ ആചാരപ്രകാരമുള്ള സ്വിമ്മിങ്, സർഫിങ്, കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാം നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കാണും. എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണല്ലോ. എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഇടപെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വീക്കെൻഡ്സും ഹോളിഡേയ്സും ഒക്കെ ഇതേമാതിരി കണ്ടിന്യൂസ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിയുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ബോണ്ടായിൻ്റെ ചീത്തപ്പേരും കൂടി ആയി. പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്നാലും ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരും, വേൾഡ് വൈഡ് ആൾക്കാർ വരും. ഇതേമാതിരി പഴയ ആചാരപ്രകാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. പക്ഷെ വരുന്നവരൊക്കെ പോയി ആ സ്ഥലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ആയാലും നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇനിയും പല സംഭവങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സിഡ്നി കവർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. സമയം പെർമിറ്റ് ചെയ്താൽ അതേമാതിരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. All good. Thank you and keep watching. Please subscribe to the channel. Bye.